Hello, how are you? How are you, Mazimba? Zimbabweans. I hope I find you well. So, I was in the middle of doing another video. Then I just thought, no, let's just talk about it. Let's just talk about it. Today, I'm not going to open any verse. I know people are going, hey, where is the verse? I'm not going to open any verse today. I'll do a separate video where I'll be opening the verse and so on. So, to talk about why people are being fooled, why it is easy for the prosperity gospel to prosper in Zimbabwe with the way things are. So, number one, the reality of the matter is people are desperate. So the prosperity, faith and healing, the claim it gospel, it has so many names. It is sort of unbiblical, but again, that's what people want to hear. It is biblical, but no gospel not tengeseka. So you tell a person the reality to Jesus, like he didn't come on earth to make you rich. That's the reality. But manje, it doesn't sound good to Munarugutambura. One, it doesn't even sound good. The reality of the matter is this prosperity thing, people are using it to enrich themselves. And it's a lie. I used to believe that the prosperity gospel is shanda. Shanda, the prosperity gospel really works. It's a lie. You can stop shanda. No. Inoshanda kumnarukuiparidza inenge forex trading. Have you ever noticed vanoita zveforex vanenge vachiadvertisa ndo vega vanobudirira vanenge vachiratidza mota and so on, but ukazonotarisa vanhu vari kuita forex yacho like the regular people, they have nothing to show for it. So that's how the prosperity gospel is. And I'm just in chair. I didn't have anything written down. I just thought of it in Tripagapana. Then the second thing is let's just think about it. I know in religion and and so on, but let's just think about it. So that today I'm not going to open any verses and so on. Do you think Umwari baba wako yo wakakusika baba wako yo, like your biological father wakakunza panyika. In my father is still there. I'm blessed to still have my father. My father sometimes vakaita challenge vanotiti mwana wangu tipo kana une mari yakati ndipo ndikaudza kuti handina handitsamwiri. My father vakandibereka like vachauke. So iwo pastor wako anokunyebera kuti Mwari anokutsamwira ukasamupa mari. Anoidi mari. Sekufunga kwako Mwari anoidi mari. Mwari ane akakwereta akatora chimbadzo here Mwari kwaanoda mari every week. You honestly think kuti God loses sleep over kamari kako zvaunenge uchiudzwa nemufundisi wako? The problem is people love this gospel because it sounds so good. I'm just doing this video because in Tripakati pekuita I was doing a certain video. Ndaona video yakaitwa this lady it was talking about the rise of Vanapapa. I think I'll link it there if someone wants to see it. But the reality of the matter is, you think God, Mwari, akakusika iwewe akakusika. You think, anotadza kugadzikana because anamupa mari. You think kuti Mwari akukomborere, achida kukomborera akamisa kukomborera because ada tumarands kana tuma-US kana tumabondi twako. No, we're just gonna talk about it sezvazviri. That's why vanhu vanobhilivha mugospel vachigara vachichikidziro.
vachichikidzirwa ukasabvisa uchazosangana nekensa uchadiwi because ukasachikidzirwa unoreasona unozvifunga kuti no, this is a scam. The third thing why the prosperity gospel iri kuita prosper in Zimbabwe is out of all the types of gospel you can preach, that's the easiest. Even usiri mukristu, you can preach the prosperity gospel. Sometimes it doesn't even require you to open the, what do you call it, sometimes you don't even need to open the Bible for you to preach the prosperity gospel. It's so easy because it's a matter of you just going there pamberi pevanhu. You know zviri kunetsa vanhu muZimbabwe. Everyone knows the problems we are facing. Just promise them that. We know that number one, the economy is not doing that well. Most people are not working. People are struggling right now. Few yakakwira. Just tell them some stuff, man. Just tell them some stuff. I declare yako few ichadzikiswa. Most people believe in the prosperity gospel are not realistic, so they are bound to believe you because it's a gospel meant for people who don't read the Bible, who are desperate, who do not want to think independently. They will take advantage of you. So that's why it thrives. So even if you are not a Christian, you don't even need to go to theology school to preach the prosperity gospel. It's so easy. It's like the, I don't know. You don't need to prepare a sermon. You just go in front of the people, you declare some stuff. People will say, I receive. You tell them, tap anointing. They pay the money, they go home. They go on to their problems. The reality of the matter is, it thrives panotamburwa. There's a reason why murukuona most of these African, the American preachers, for instance, Benny Hinn, why vakuandira kuAfrica? Kwawo vanhu vakuita vachimuka. So they realize that Africa was on amuka. It's going to take a bit of more time. So that's why it thrives. It really thrives where people are desperate. It's something that is meant to take advantage of people who are struggling. So that's why it's thriving. I'm telling you, at every corner yawafamba ukayenda, there is a church irikuvhura, and that church irikuparidza the prosperity gospel. They even get to a point where they even guarantee you. It's a gospel that thrives on utambura kwevanhu. The first reason why I tell you that is, okay, let me tell you. So do you think this gospel, this prosperity gospel, you can take it and go to someone anoziva kuti anogara kunyika iri functioning sometimes, anoziva kuti nditenge mota? Zvakafanana nemadeclarations andakamboona achiitwa. Several declarations tichinzi sidai, vanhu sidai for a car, sidai for a car. And do you think this declaration can work for someone ari in a first world country anokwanisa kungofamba kuenda mugarage nemapepa ake nelicense yake nebank statement rake obuda nemota? You think you can tell him that junk? Good answer. Like honestly, it's only that the problem is the people who believe in this gospel, the papas, they made people to believe kuti ukaona ivo vatenga mota, it's a sign yekuti the prosperity gospel is going on. But atenga mota nenyaya yema-offering yenyu, there's nothing. It's your offering yangoshandiswa. So then where you believe now, I've seen people defending. They defend. We used to defend sometimes. There have been different prosperity churches. Zvinoita ma-prosperity churches now ndezvokuti unomuvha iwewe uchibva from one prosperity to another uchifunga kuti no, prosperity yangu haisi umu. Because why? These people havatauri chokwadi. These people will tell you kuti no, zvinhu zvichaita. They ignore the way the country is. The fact that almost 90% unemployment rate yatinayo muZimbabwe haishandi kwavari.
vanokudza kuti zvichaita iwo sida unonokwana pa10% yevanhu vari employed because of this anointing. So the thing is, these people take advantage of gullible people, like people who are unsuspecting. So the reason why this gospel will always thrive, I tell you, vanhu pamwe kuri kumuka vanozotomuka maybe after kana 20 or 30 years. It's not a prophecy or a no. The reality of the matter is that in 20 years, 30 years, those are tendencies in my church prosperity ichadzika, because people will notice kuti ndane 30 years ndichibvisa this mandatory chegumi, but inonzi chi chachinja hapana. The fact yekuti wewe ukashoterwa nefees, you go kuchikoro kunodzidza mwana wako, unotaura naheadmaster vagokunzwisisa, but iwe uri kuudza kuti mwari wanonamata hanzwisise, haatonzwisise kana iri nyaya yemari. It says a lot about the God they are preaching. So it just says a lot. Imagine paunomerwa iwewe, you go to chikoro chinodzidza mwana wako, unosvika woenda panonzi pa-administration kuti amana izvezvi things are not shaping up, can you please musadzinge mwana wangu, I think in 2 weeks nenda zvita figured out, and they actually understand kuchikoreko. But you are told kuti no, ukasabhadhara chegumi, ukasabvisa maoffering, mwari hakucheuke. So you tell me kuti the God ari kunamatwa navanhu vese, ndi muri kunamatwa kuchechi kwenyu kuprosperity gospel, like is this the same? Like mwari wacho hanzwisisi kana takutaura nyaya dzemari, this God anoparidzwa nemaprosperity gospel churches hanzwisise baba anda mari. And chinhu chinokuratidza kuti pane scam zvakamira so, when the pastor kana iye mufundisi achida mari anoida iri musvo, haadi prayer, haadi anoending yake anoending yacho yanotiri pafu, haadi unzwa nezvayo. Kana iri 10 yekuti iye ada kutenga mota, anokudza no, we need a car, itai macontribution. Iweyo kana uchida mota unonzi hati kuturike maoko pamusoro, anoending ichakuchinjira zvinhu. So basically, does this mean vanhu avari kutengesa product yavasingaite believe in? I don't know. By the way, I didn't write this down. I'm just saying this from my mind and from my experience and from the way it is. The fact that iye mfundisi wako haashandise anoending oil, haashandise marestband ake, haanamire kalenda chero mumba make, iye anokudza kuti yandikunamatire kana une court case mwari achakurwira. But ivo kana vakaita maissues, kangani kamaona vanhu vechechi vachiendesana kucourt several times, vanhu vari kuendesana kucourt, the product vari kukutengesera, they don't even believe in that product. To them that product doesn't even make sense. Havatobelieve, they don't even believe mazviri. Zvinofanira kuratidza munhu. Ina always say kuti munhu dzidza kungozvienderawo chechi, unonamata mwari for who he is, full stop. Jesu anauya panyika kuzokupa mota, forget it, uri kutovharwa, uri kubirwa. You think, okay, ngatiuye for instance, it's now in so many forms, and pakuti we have this samazwana, we have these ladies who are coming out, mostly they are targeting vakadzi vari single, vachienda navo kumakomo, vachienda navo nanamutemwa, vachinovati ngatinamatire marriage and so on. Like so iwewe semunhukadzi, despite mamiriro akaita machinjiro aita nyika, ukasarorwa, does that mean kuti mwari hakudi? From the way it seems, one thing about the prosperity gospel, inotora confidence away from a person. Some people right now vane maproblems avari kusangana nawo, and they think it's because havana kubvisa enough money.
And one thing you don't know is there is never enough money for the God of prosperity gospel. He needs money. He needs money. He always needs money. You would never please this God. I'm telling you, you would never. In Nin, I went for so many years believing in this gospel. And I'm telling you, I've gone, despite the fact that I'm in my second year in theology school. I've gone for, I don't know how many years, without paying tithe. And the padare, and he padare. Why? Tithe in Bible and evarim and simurimi. Mudama crops. No. So the fact that I've gone for all that time, and I've been promoted twice, Ubasa. Does that mean the reality of the matter is this thing is meant to enrich your fundis? And Swati, people don't get it. People get it wrong. Panacho Tawara Nyai on what they always say no, you are anti-Christ. I'm like, in any. But the reality of the matter, yes, church in Damari. But there are so many creative ways. People are being threatened, Baba. People are threatened. Izvo uneka mari kwakabatira uri kuchikidzirwa kuti ukasaiunza church, bad things shall happen. So unondodza kuti wewe you know, if I always think of this, if Anapo and all these people wakafira this religion, vakazvinzwa kuti religion yakutengeswa, vanoshamsika. Because ukanzwa Anapo achitaura kuti I suffer for Christ, like suffering is part. You can't run away from suffering in this world. Inyika rudziva ndogara isingasafwi. And the idea of the prosperity gospel inofanira kuinyumwisa, inofanira kuinyumwa. The fact yekuti iwewe uchifamba mutown ukasangana nemunhu akakuti kune basa ndere trick inoitwa mutown here, kune basa iri unotambira 2000 US per 1 hour. Iwewe ukasanyumwa, when you see something in life chiri too good to be true, it's because it's not true. Inema ukaona uchiudzwa iwe kuti Mwari anokupa zvese zvaunoda, iwe baba wako panyika iwewe chako ukaniteerera uye parent, zvese zvakumbirwa nemwana wako hauite zvese. Sachi chinopa kuti ufunge kuti Mwari achakuitira zvese just because wakumbira, just because uri mwana wake, just because wamubribe nema-US nema-rands nemabond neikukeshi. Ndosaka ndati nhasi handisi kuverenga Bible, toda kungozvitaura in general. We'll do a separate video tichitaura nezvemascam. This is a scam, I'm telling you. This is one of the worst scam to ever happen. It's a scam and it's messing up people's life. And padiri anobenefita ndemufundisi wako nefamily yake. Achikuona yanenge achikuona kunge stoko. Ndosaka chechi iyoyo yauri kuenda achitoplana isira mwana wake. Ende nyangwe mukati zviri biblical, ende unotsvaga vangani vakasiyira vana maministry zvikaita well. Vana Samuel vakapedzisira vabviswa, vana Eli vakabviswa. Very few, vanoverengeka. Ende vanhu vavaisiyira vana vavo because from the way it was more of a political stance than it wasn't a church. Tsvaga kana one sibling yapo, one sibling yaPeter, kana one sibling any of those disciples yakasiyirwa church. The reality of the matter is it's a business. Kwauri uri kuona kunge chance yako yekuti ubudirire mulife kunge they don't they don't. Reality is any person and no preacher the prosperity gospel doesn't care about the congregants. Ari kufunga zvipfumisa.
And the entitlement yakatosvika a serious level. You meet a pastor achiudza macongregants kuti ndikuraisa mari yemota from the congregants okuudza kuti but handidi Toyota ndabenzi. Ine mari yani ukuisa burden pavanhu nemademands. Kwepime muri kuti makatumwa naMwari kwamadi kungomukumbira Mwari wacho direct akupe. You honestly think kuti Mwari anodzosa mari. I've heard a lot of people achiti no ukanosida mari inodzoka. Aidzoke mari yayo. I'm telling you, dei aidzoka. The fact yekuti ari kusiyira mwana wake chechi or ari kusiyira brother yake, it's already a sign yekuti panobhadhara vaudza vatorwa. Dei mari aidzoka, vaitanga vaiisa mari iwe. Vaiisa mari, then vaishedza munin'ina wake. Kuti mufana wangu, ndaisa 100 rand apa. Kana ndaisa 100 US, yadzoka ya 1000 US. Isawo yako mwana wamai. Vaiswera vakazvikira vachipa Mwari mari, Mwari achiidzosa times 10. Vazopedza vaizotsvaga dzimwewo hama dzavo dziri extended, vozotsvaga shamwari dzavo. Kwete kuudza iwo mutorwa. The fact yoti iwo mutorwa uri kutoudzwa kuti sida Mwari achakukomborera, it's a sign yekutoti hapana, uri kutobirwa. It's already a sign. So the prosperity gospel, it's one of the greatest scams to ever happen munyika yedu yeZimbabwe. And it sells hope, tengesa hope. And with the way things are, people really need hope. Kankani taudzwa parini nevafundisi vedu chinzi some even prophesied kuti by now Zimbabwe inenge yamira in a different way, better and what. And I don't know kuti vanhu muchamuka zvaita sei, because akukama iwewe uri kupromiswa kunzi ukabhadhara chegumi ukarwara ukabhadhara chegumi things will get better for your life. Saka mubvunzo wangu ndewekuti kati ukabhadhara chegumi ndokuti uroro. Mubvunzo wangu ndewekuti tete vako ivo vasina kumbobvira vabvisa chegumi kana utsanya vakarorwa wani. Why iwewe uchitorerwa mari uchipromiswa zvinhu zvinopiwa vamwe vanhu vasina kuzvinamatira? Like how? And people talk about all those miracles, most of them which are fake. I was talking to a friend, this other classmate of mine at school, and I was saying to him, do you know kuti Jesu miracles akaita in that span of ministry? It wasn't long though. It was like 3 years or so. People differ, but it's usually, the scholars usually say it's 3 years. Akaita 37 miracles, 26 or so. It depends on 135 or 137, depend nekuti havanoti mamiracle ndapi, but 20 something ndo anga ari healing. Mubvunzo wangu ndewekuti iwewe people vari kutorwa mari vachinzi healing, bhadhara uipinde muhealing session, wedzera seed, Mwari akuhile. Oh Lord, Jesu panyika panapa kana akahila akaita mamiracles 20 something, funga kuti magnitude yavangani vakasiya vasiri healed. What it meant ndezvekuti the biggest mandate yake panyika kwamusiri kuti number 1 vanhu vapfume because akasiya varombo. The second thing, his mandate was not to heal people. It's the thing zvaisangana nazvo ministry, haana kuya kuzohila vanhu because akaita mamiracles 20 something healing chet. And there you are, uri kuenda kuchechi inenge ichitonyora paposta kuti come receive your healing. Ndosaka aipedzisira kufeka, ndosaka achifeka, ndosaka vaita up vakufeka. They end up faking it because apologies, my speaker.
they end up faking it because they're trying to catch up nedemand yavari kutaura, because it was never about miracles. People don't understand. Kana uchida kuva disappointed, especially in Christianity, expect kuti just because uri kubvisa mari, Mwari anofanira kupa mari, iwe unototadza kuchengeta. Saifunga kuti man, I can go on and on the whole day, but I think for today I won't say much, but I will really come with an in-depth video where I just tell you that this thing, prosperity gospel, is just a disaster. It's just a disaster. It's not worth it. It's a waste of time, and in the end, people kataura chidai vanoti antichrist, I don't know, vakadzidziswa kuti just threaten people and so on. Not to vulgar because of this, but the reality of the matter ndeyekuti, and someone will tell you, prophet vangu vakaita chakati, vakafidha nherera, vakadai, all those things, but daukudza something. That thing achingashandiswe as a base yekuti munhu ari right, because Pablo Escobar hakuna kana pastor anofa akapa mari inodhonzera neyakapiwa naPablo Escobar kuvanhu, unoziva. But does that mean Pablo Escobar munhu ari right? No, it doesn't work that way. That thing is doing harm kuvanhu. Imagine munhu anozadza vanhu stadium achivapromisa healing, vanhu vagouya, and none of these people are healed. But still zvakadaro hanyari anotora seed, anabasa nazvo, anoitora offering. So we can go on and on. We can go on and on tichitaura nyaya iyi, but toona totosvika 30 minutes, so almost there. But there are a lot of reasons why this gospel is thriving in Zimbabwe. I didn't have anything written down. I didn't plan on making this video. But I hope it helps someone, man. I just hope it helps someone. I hope someone anochangamuka. Thank you so much. Have a nice day.